Еще раз предупреждаю народ, в игре очень много вспышек. По-моему, даже в самой игре есть предупреждение по поводу этого. Так что я вас предупреждал. Это игра Thumper. Кранер сразу говорит, что это ритм игра, но как такового ритма в игре вообще нет. Визуальный, да, может быть, визуальный ритм присутствует, конечно, но музыка с действиями вообще никак не связана. Что интересно, в принципе, эту игру можно было спокойно портировать в какую-нибудь степманию, потому что у нас здесь, как в степмании, все 4 кнопки взаимодействия. It's described by the developers as a rhythm violence game. It is a very high score. Да, возможно, кто-то скажет, что это клон аудиосерфа, но тут вот, в общем-то, и есть небольшая несогласованность по поводу этого, потому что игра довольно сильно отличается. То есть сначала визуально она похожа, но геймплейно это разные игры. Все-таки здесь такой более сложный геймплей. Ну, вообще игра, опять же, позиционируется как ритм-игра, но Geometry Dash тоже позиционируется как ритм-игра, но почему-то и там утверждают, что это не ритм-игра. Это мнение людей, то есть кто-то считает, что это ритм, кто-то считает, что нет. То есть для кого как. The level selection, and we will see that we only have 9 levels here. That is because these levels are very long as well, unlike other rhythm games where you have mapped out levels for Как вы можете заметить, здесь 9 уровней, но дело в том, что эти уровни довольно длинные. So this is why it's already a bit different, and as I said, the levels are much longer. We're going to start very slowly here for everybody who does not know the game or hasn't played it in a while. We're going to show you level 1 and explain everything, but from there we're going to ramp it up hard. So if you're ready, Kevin, then I'd say you will start. Они начнут с первого уровня для того, чтобы продемонстрировать, что есть вообще в игре. Don't forget to push the button. Yes. 3, 2, 1, go. Woo! Let's go. Помимо того, что у нас есть уровни, в уровне также происходят, есть так называемые чекпоинты. Всего наш скоробей может пережить один удар, то есть один раз мы дамажимся, и второй у нас откидывает на чекпоинт. У нас, в принципе, есть здесь как бы несколько видов геймплея, то есть у нас есть обычные такие кнопки, которые просто дают нам очки. И, по-моему, даже если мы в них не попадем, то нас даже не задамажат. То есть это не особо обязательная часть. И также у нас есть такие супер крутые очки, которые желательно не пропускать, потому что они атакуют босса. И дело в том, что если мы пропустим их, то тогда мы улетим на еще один круг, то есть мы потеряем из-за этого времени. У нас здесь повороты появляются. Нам нужно зажать в сторону, которую мы хотим повернуть, и атаку. Тогда мы сможем повернуть. И зачастую нам нужно будет это очень так неплохо совмещать. Сейчас это все довольно просто. Ну, сказать по правде, даже я, поиграв немного в эту игру, я смог дойти до 5 уровня, но дальше там очень потно начинается все. Я все хотел допройти игру, но как-то вот не складывалось у меня пока что с Thumper, чтобы ее допройти. Собственно, мы уже увидели две механики. Это такие вот кнопочки, ну, можно назвать их кнопочками, и стены. Каждая из них дает нам очки. Чем
чище мы проходим эти места, тем больше мы получаем очков. На ютубе, кстати говоря, есть интересное прохождение Thumper. По-моему, человек проходил на ускорение 1.2 или 1.25, я не помню. Это реально очень такой челленджный момент, потому что на каких-нибудь 8-9 уровне там начинается просто ритмовый ад, где вам нужно в очень-очень узкие тайминги попадать постоянно. У нас появляется еще один босс. Они очень появляются часто прям перед чекпоинтами. Что интересно, уровни устроены таким образом, что у нас есть такие мини-боссы, и есть прям жесткие боссы, они встречаются обычно под конец чекпоинтов, то есть не то, что прям на последнем чекпоинте, а то есть они могут появляться и меж чекпоинтов. And the boss is defeated, and now we, in this sub-level, 1-8, we are introduced to a new mechanic. We have to hold the button to crash through these bars. If you don't, У нас появляется новая механика. Дело в том, что у нас появляются вот эти вот палки, да, наверное, это палки. То есть мы можем их спокойно уничтожать и зажимаем кнопку. И что интересно, мы, как могли сейчас заметить, мы сначала удар сделали, а только уже потом ломали палки. И тут вот нужно вот это вот комбинировать. Хотя на самом деле многие механики в игре замешаны именно на одной кнопке. То есть те же повороты, те же удары. И даже ломание палок — это все одна кнопка. Печально, что это немного не связано с музыкой, прям очень печально. Но интересно, что именно вот эти вот звуки, которые мы создаем при взаимодействии, они создают свою собственную музыку. И это одна из самых больших причин, почему мне эта игра очень сильно нравится. То есть мы сами создаем музыку. Хотя и по заданному сценарию, но все же. У нас уже идет тройная комбинация. Это удары, палки, еще и поворот. So you also saw that we are graded with a rank. The ranks are S, A, B, C. S rank is obviously the best, and it gets worse from there. The ranks are determined by how many thumps you missed and by how much damage you took. If you don't take a single damage and if you don't miss a single thump, you get an S rank. And then according to how long the stage is, sometimes one miss can be an A rank, sometimes one miss is enough to still get an S rank. But the highest rank is not necessarily also the highest score. More on that. Вот сейчас вы, кстати говоря, могли спокойно заметить, услышать то, что мы сами создаем ритм. Это реально звучит круто. Это реально звучит круто. А это только первый уровень. And he's also a prominent figure in the Korean indie development scene. And the designer and musician Brian Gibson, who's the bassist of the noise rock band Lightning Bolt. He has also worked on other games before, other rhythm games before, such as Guitar Hero and Rock Band. So he's quite the veteran in music and rhythm games. Okay, in this level we want to show you the mechanic of jumping. The beetle has И у нас появляется новая механика, это полет. Ну или прыжок, как говорит комментатор. You can jump off a thump, and if you land back on one, like this, you will release a powerful shockwave. Ну и, кстати, я не знал про механик, что если мы будем в полете нажимать удар, то у нас какая-то взрывная волна уходит. Я подозреваю, что она дает просто больше очков. And if you pound a thump, a bonus thump like this, you will see a little slowdown animation and also get rewarded 4 instead of just 3 gems, times the multiplier.
So this is the final mini-boss of this stage. Once again, usually there's just one mini-boss per stage, but stage 1 has more of a tutorial vibe. And again, what Kevin has to do here is get all the gems that the boss Вообще has, палки gems that the boss встречаются на одном уровне, но чуть дальше увидите еще одну механику интересную. Это дорожка разделится на несколько, и палки будут встречаться в нескольких местах. То есть они как бы будут на разных дорожках. Ну и нам желательно, конечно же, их уничтожать. Here's just a single one, but if you pound the boss weapon, you get rewarded 2 bonus stamps. So now you think, you have to think about the routing, when to jump off which thump in order to release the boss weapon like this and spawn 2 jumps. 2 thumps, sorry. So this was the final regular level of level 1, and we're now... И мы встречаем финального босса первого уровня. Это Омега. Знак абсолютной бесконечности. Here we greeted with the end boss. So everybody say hi to Crackhead. By the way, this is how beetles actually do perceive humans. Боссы в этой игре это отдельный просто вид искусства. Из зала ушли эпилептики, то есть лингвисты. And with that, Crackhead goes down. The first stage has been defeated. Первый стейдж пройден. And now we also get a final scoring rank screen. Первый уровень даже, можно сказать, пройден. Это супер простой уровень для получения ранга. Ну, понятное дело, это первый уровень. Седьмой уровень считается одним из самых лучших. И даже ранние комментаторы утверждают, что это их любимый уровень. There's a few more mechanics in this level, but I will talk less and less throughout the run now. Because here these are rings. Rings also grant you 1 gem, but you have to fly through them. А, тут же кольца есть. Да, кольца... Кольца это верхние палки, да. Как-то о кольцах я забыл. У нас здесь появляются, да, кольца и шипы. В принципе, это все механики, которые есть в игре. For the music nerds here, yes, that is a 7/4 time signature. Here, 7/8. 7. Here we have a sentry. The sentry is very peculiar because it threatens you to not miss a single thump. If you miss a thump while the sentry is active, it will hurt you and you will take damage. So you will lose both of your multipliers at once if you miss a thump while the sentry is active. Нам желательно не получать урон, иначе мы будем терять наш множитель. Это он... А, в практис моде можно получать урон.
Не, я точно помню, можно урон получать. Я потому что сам играл, и я точно помню, сначала у нас щит падает, а потом мы уже умираем. ТП может ваншотит, конечно. Ну ладно. Мы, надеюсь, это не выясним. So, we now have a bit of downtime, so Aura, now would be a perfect time if you want to throw in something. Absolutely, I would love to. We have a $10 donation by Georgia O'Keefe saying, I love this game and I'm proud to be part of the community. Props to Kevin and Seth for showing it off. I'm very excited to see the custom track at the end. And honestly, so am I. Back to you. Thank you so much for the donation. Really appreciate you all watching this. So if you've played this game before, maybe you noticed that you never were able to keep the flying throughout a turn. The thing is, when you fly, you can only stay flying through a turn if you get that turn perfectly. If you don't get that turn perfectly, like here, well, here Kevin takes the turns perfectly, stays aflight, but if you don't take the turn perfectly, you will land again. And these longer turns, by the way, they will always drop you. You cannot fly through those longer turns. Okay, Kevin just said something interesting, where you might wonder, what is he doing and why is he doing this? He skipped bars. Well, as I said, a 1 bar grants you 1 gem times multiplier. However, pounding a thump sends out a shockwave, which creates a bonus thump that is worth 3 gems or 4 if you pound that bonus thump. So now the routing starts, and it starts to get very interesting. Because sometimes you can get more gems by skipping a bar and instead pounding another thump, as such transforming a bonus thump that is worth 3 or 4 gems, as long as the amount of bars is less than the gems you would get out of the bonus thump. And this is where people really need to start routing. Как я понял, он говорит о том, что некоторые палки можно пропустить в полете, и это делается для того, чтобы сделать удар. Таким образом можно получать больше очков, при этом не теряя множитель. Множитель. Да, здесь было заметно сейчас несколько дорожек. Well, the game can have just more than a single lane. At the end of a lane, there's always like a little kind of diagonal turn. These turns can be taken perfectly. You get 200 points. You will crash into them if you don't take them, but you also can just stay on the lane that continues if you don't want to take them. Жука не закастомить. And taking them perfectly В этой игре нет кастомизации. So whenever you see Kevin take one of these end of lane turns perfectly while flying, it's called a perflat. This is like one of the most pro strats that you can do in the game. So I will always be very impressed when he does that. And now we have the mid boss. I love this one. My favorite boss. Один из лучших боссов, я так подозреваю. По крайней мере, раннерам очень нравится. Ну, раннеру и комментатору. Но мне финальный босс очень нравится. Не знаю, почему раннерам. Ну, в принципе, да, они оба проходили игру, можно сказать, оба раннера. Нравится этот босс.
down goes the boss, and now for the rest of the level, the tempo has doubled. I mean, the tempo of the music, not of the stage itself, but it still gets a bit faster. Kevin decided to not pump the bonus thump, but instead activate extended flight, so he could send out a shockwave with the next thump there. Because, you know, routing reasons. Here we have the snakes. Snakes are flying towards us on the lane, and we have to dodge them. Ну, у нас, кстати говоря, еще одна механика, это змейки. Их можно только эвейдить. Только избегать. Вообще, вот механика змейк это самая редкая механика в игре, так что, в принципе, даже не удивительно, что я о ней забыл. По-моему, комментаторы, кстати говоря, комментатор на Эйсе тоже забыл про них. Я вот сам лично не доходил до змеек, поэтому... Или доходил, я не помню. Мне интересно, вот можно облететь змеек, просто взлететь и лететь, игнорируя их абсолютно? We have multiple lanes next to each other, with multiple snakes next to each other as well. There was a perflet right there, nice. Ой-ой-ой-ой, у нас один урон пошел. Kevin ran into a turn and took damage. So now the beetle doesn't have a shell. In order to regain the shell, we have to collect a bonus thump. Either we have to transform a regular thump into a bonus thump with a shockwave. That only works as long as you have a multiplier, or you just collect the bonus thump at the end of the stage. Also works. But here's the one. And since we collected our wings, Не S+ будет уже. it like this, so it didn't have a slowdown.
Ну чё, мы установили СС ранг. Кстати, даже с уроном СС ранг дали. Интересно. Okay, here Kevin sneakily sneaked through the snakes. Took an unintended pattern to get these end of lane turn points there. Nice strat. Раннер применил интересный трюк, когда он бился об стенки, тем самым зарабатывая себе немножечко очков. Тут, к сожалению, не получилось забизить стенку. Очень неприятно расположились змейки. So, bit of a downtime here. Aura, if you want to plug anything, take it away. Yes, I'd absolutely love to. As you know, we are the European Speedrun Assembly at the Summer 2023 event, and we are raising money for Alzheimer-Fonden. As if you don't know, Sweden is the leading country in the world for Alzheimer's research, and Alzheimer-Fonden is employing a scientific council that awards money to very promising research projects that are aiming at eradicating the disease once and for all. So every donation that you make is going У нас straight в чате towards them. эксперт And подсказывает, to что make it тайминг worthwhile, отскока от we also стен очень have сложно. an entire pirate treasure for you Если я правильно помню, prizes. по-моему, там With a можно minimum заранее donation of зажать, но $10, you are eligible это for, тебе не даст for example, перфект. for a wireless controller, and for a minimum donation of $20, Это you are тебе нужно eligible именно, for что a попадать truly вот cute and gigantic в тайминг, когда ты purple врезаешься в plush. стену. So if you want to donate, just !donate in the chat. Thank you, Seth. Back to you. Thank you. Casually flying over the snakes. А вот мы и выяснили, змеек можно облететь. Е. Так делает только Кузал, поэтому Кузал на ране. Мне кажется, Скоробей в этой игре символизирует только то, что Скоробей прикольно выглядит.
Ну да, металл скоробей, ну, реально кайфовый. И плюс он же из-за того, что металлик, он может всякие звуки издавать металлические. Это же прикольно. Last time we've seen Crackhead at level 1, so let's see if he has changed a bit, maybe. I think he has changed a bit. I mean, this is how beetles perceive humans after all. Okay, now here is a gate. These gates need to be destroyed with a shockwave before you send out the boss weapon. Because otherwise the boss weapon will just fly away, will just hit the gate and will not hit the boss. It is possible, however, to circumvent the shockwave from the thumps by directly pounding the boss weapon itself. This is able to destroy one single gate. Here we have 3 gates, so you can't destroy all 3 with a single pounded boss weapon. And with that, Crackhead level 7 goes down. До 7-го уровня побежден. Thank you. That's a measly 100k away from your PB. Maybe you want to show the viewers real quick the leaderboards for this, so that you get a feeling how good the score was. Sure. So you see the top score. It's very hard to get into 800k territory. We took damage once here, so this of course took away many points. But yeah, it's really Райер tough. занимает The первое distances место. between the scores, maybe you wanna scroll down. Это прекрасно. 700k down there. Yeah, we're already at the top 20. They're already going into the 700k territory. So and there's me, by the way. Yeah, so this was still a very, very impressive score for the showcase. So very well done. В 30-м, по-моему, And месте now, я не if you like увидел this level, комментатора. wow, this is going very fast already. We are ramping it up one more time because we're going to show you the pinnacle of the game. We're going to go into Play Plus mode and going to show you the final stage of the game in Play Plus. Now, Play Plus is a bit different from regular play mode. First of all, the beetle is golden. Second of all, if you take damage twice and you die, you don't respawn at the checkpoint, it's over. So the stage is over. So let's hope that this won't happen. And you get the multiplier up to 4 times. And the 3x and 4x multiplier actually increase the speed of the game even more. So when you're ready, I'd say let's dive in. 9, левел 9+, это ускоренный режим, усложненный режим, и также, если мы получим двойной урон, Beetle here. мы не зареспаунимся на чекпоинте, и нам придется перепроходить весь уровень. Помимо всего, 9 уровень длится практически полчаса. И все, что нам остается, это пожелать раннеру удачи. 3x multiplier, game just got faster. And 4x, we're at the fastest speed. Чем больше мы получаем множитель, тем быстрее игра ускоряется. Ну и так, кстати говоря, у нас теперь золотой скоробей. Чат, мы, кажется, зашли на территорию нечеловеческих возможностей. Точнее, даже предел человеческих возможностей.
Что самое интересное, вот это вот безумие некоторые люди проходили с дополнительным ускорением. Они ускоряли игру с помощью cheat engine и умудрялись это еще и проходить. There was a late thump. Oh, late jumps and late thumps. That's a very cool. Thank you for mentioning. So this is some advanced tech that I haven't talked about yet. Well, remember how I said in level 1 that the timing window for getting turns or thumps perfectly is very lenient in this game, unlike other rhythm games. Here it's quite lenient, and sometimes it helps us. But maybe during the downtime, or when you want to plug any incentive or something real quick, Yes, you have like 15 seconds. We have the upgrade to the highest difficulty incentive for Risk of Rain that is on in about 7 hours. We are currently 592 euros dollars in out of 2,000, so we have a way to go. So if you've got some donations, keep them coming. It's much appreciated. Right, thank you so much. Yes, please keep donating. It's an amazing cause. Now, what Kevin now sometimes does is he pounds a thump slightly late because he wants to catch the ring that is technically behind the thump. But since the timing window is so lenient, he can still catch the thump and the ring at the same time. And he wants to pound the thump because he wants to send out the shockwave for routing purposes. And also he can jump late sometimes. If a bar is very close to a thump, but he needs the thump to jump from, then he takes the thump, flies off it, but still barely catches the bar. And this is the truly advanced scoring techniques that he's gonna do sometimes, so you might notice it here and there. Just wanted to make you aware that the scoring system of this game is actually, it's going really crazy. Maybe sometimes even unintendedly from the developers. Right here, he got a ring slightly late, but still pounded the thump. Also sometimes Kevin does a late pound because he wants the shockwave to be sent out a bit further, so it will kill more tentacles. This is also a reason for a late pound. And there's the mid-boss of level 9. Первый босс 9 уровня. Так сказать, мини-босс. Чисто на расслабоне. Если честно, меня очень игра успокаивает дико, и я прям очень сильно залипаю в нее. Boss tries to surprise us with turns. But it's no match. И босс побежден. And from here on, it just gets faster and faster. И игра все продолжает ускоряться. Если вы думаете, что уровни стали медленнее, нет. Уровни не стали медленнее, они стали быстрее. Просто вы стали
ваш мозг привык к скорости, и вы стали больше замечать. Ну, это как бы боссы, да, но по сути What you might have noticed, геймплейно the rank ничего that не went on меняется. after defeating the mid-boss was an S+ rank. S+ ranks are only possible in Play Plus mode. In order to get those, you have to get every thump, don't take any damage, and take every turn you get perfectly, and collect all the bars and collect all the rings. But since you have to collect all the bars and all the rings, for the optimal scoring routing, an S+ rank isn't always the highest scoring rank. So if you're trying, you can either play going for S+ ranks, or you can go play for a higher score. So the high score players, they actually don't go for S+ ranks anymore, they just go for the optimal scoring routing. We have our friend the sentry. So I just saw somebody in chat mention the game Amplitude. Amplitude is also a game where Brian Gibson, the designer of this game, worked on. Also big shoutouts. I've seen some of you Thumper community friendos here in chat. I've seen Georgia O'Keefe, I've seen JL Music and Cocomics. Thank you for being here. Really appreciate it. Поворачивать в нужный момент, нажимать кнопки в нужный момент, летать в нужный момент. Ритм игра. Не, ну, бинды у всех разные, все по-разному понастраивают. Ну, раннер на стике играет, и на... Ну, на геймпаде играет, вот. Есть удар, есть взлет. Удар также активирует ломание палок. Иногда нам нужно летать и ломать палки. And since I see someone mentioning it, yes, this game does have a VR mode. You can play this in VR if you want to. I've never played in VR though. Would really love to once. Я почему говорил про Stepmania? Дело как бы в том, что игра буквально построена на 4 кнопках. Словно классическая Stepmania. Snakes are back.
Nice routing. Why not? Okay, here we're in a tunnel. The next 4 stages are very interesting. The next 4 stages are all tunnels, and they get consecutively harder, but they are all similar in design. Before that, we have a little downtime, so Aura, if you want to quick something real quick, then please go for it. Absolutely. I want to remind everyone that we have a limited offer of a charity t-shirt that was designed by the talented Marco Doodles over at our speedrun.store. It's a charity shirt that is featuring some of the speed stars that make ESA so special. Type !merch in chat to find out more, or at speedrun.store. Thank you, Seth. Back to you. Thank you. So now we're in the 4 tunnel levels at level 9. You will notice the layout is similar, but it gets a bit harder each playthrough, run through. We go. Final tunnel. Very nice. Okay, and from now on the game really doesn't like you to be this far, and it will throw everything it got towards you.
Alright, just casually flying over the snakes. Nice late pound. Hello, Sentry. Okay, here you get many bars, so it's super important at this part of the run to have the full multiplier, which we have. Now the game just throws everything it has. Whoa, okay. That's it for the levels. And now you know what happens at the end of a stage. We got in the Omega stage. So everybody say hi to Crackhead. And I'm pretty sure this is how beetles actually perceive spiders. Wanting the double bonus then? And there he goes down of the bonus stamps. So, this was it. Is it done yet? Or is it? Okay, everybody, this is super important, the next stage. We're not done just yet. This is absolute focus time, so please, no claps, no talking, preferably not even breathing for the next stage. Absolute focus time for Kevin. You got this.
It was amazing. Okay. You might have noticed sometimes faintly in the distance a reverse pyramid appearing. And apparently it's not happy that we're that far. Good luck, Kevin. Silence, please. Time. Nice! Ah! Did you just freaking perfectly make 11-9 plus? Oh my god! That was amazing. Give Это it up. очень было хорошо. Wow, that was absolutely fantastic. No Я misses, дико no залип. damage. 11-9 plus. Let's enjoy the cutscene and see our final score. Oh god, my heart. I think I'm even more nervous than you. Holy cow, that was amazing. 1.9 million, that's okay. yeah, okay. I think many players would dream of a score like this. And here we get the final ranking. S rank 1.9 million. High score. Almost a PB. Yeah, just 20,000 shy of your PB. So if you just want to take a look at the leaderboards real quick, we have a 1,000. Чуть-чуть не хватило до ПБ. Where we would have been with this run. So yeah, would have been second place. Casually. Это второе место. It's good. Oh wow! Thank you so much for watching this showcase. But wait, there's more. Thanks to your generous donations earlier, especially Anonymous. I have no idea who you are. During the Lego run, you donated $300 towards our Thumper bonus level showcase. We have an extra level, a modded level, and we quickly need to prepare the game. So I don't know, Tech, if you want to go into an intermission or if we can just do it right now. But we have to. О, у нас еще будет шоу-кейс экстра уровней каких-то. Я, если честно, даже не знал, что есть такие уровни. And here we're back. So thanks again everybody for donating for this amazing Так, incentive. ну и у нас вот Thumper вернулись, has a very core community. модифицировали игру. Have recently started to dig into modding the game, especially Jewel, Jail Music, and Cocomics. Shoutouts to you guys. You've really brought the modding community forward in this game. And specifically for today, for this incentive, the top modders of the game have created a collaborative effort of a bonus level consisting of 5 sub-levels. Each modder did 1 sub-level, and Kevin is going to show it. Well, you've just seen level 9, you thought that was crazy. But if you want to see what the top players and top modders of the game are capable of getting out of the game still, even after level 9, I think you're ready for a treat. So, Kevin, whenever you're ready. Yes, I'm ready. All right, then hit the button as soon as you start. All right.
3, 2, 1, go. Let's go. Я так понимаю, это уровни еще This is a круче, collaborative чем effort from our top 9+. coders. So the first stage is made by Captain Jewel. Вот это уже уровень нормальный такой. Вот это я уже понимаю. Что-то нечеловеческое. Awesome. Now you might notice the color of the lanes will change, and the second one is Mr. Doctor. That's fine. Ой-ой-ой, ошибочка. Но это дикие тайминги. All right, third one, N-Walk. Doing some camera shenanigans at the start, which is also possible with this. Nice. The fourth level is by Z West, always doing very crazy stuff with the camera and timing. Дикие повороты камеры просто делают визуальную картинку просто умопомрачительной. Не, визуальные эффекты просто на And the высшем final уровне. stage is by JL Music. Ай-яй, The ай-яй-яй. sentry got angry. So this is what happens when you miss a thump. And the sentry is in there.
time. There we go. That was the bonus incentive level. Thank you so much, everybody who donated towards it. It really meant a lot. I see we have a donation waiting. Maybe you want to get rid of that real quick Yeah, let's do before we it. wrap it up. We have a $20 donation by Thailand David saying, Herr Hochfels schaut auch zu und gibt dir eine 1- in English. Herr Hochfels does also watch and he gives you a mark 1-. Herr Hochfeld is Kevin's teacher, by the way. Thank you very much for your donation. Thank you so much for the donation. Thank you very much. Yeah, so I want to wrap this up by giving my first and foremost my thanks to ESA for having this run. This game is really dear to my heart. It's really important to me, and I'm so happy that we were able to show it. Unfortunately, I myself, I'm not good enough, but fortunately, the world record holder Kevin himself decided, yeah, I can do it, and stepped in. I want to give a huge shout out to the community, to the modders we just saw the stage from Captain Jewel, Mr. Doctor, Nawalk, Z-West, JL Music. Thank you also to my other pals from the Thumper community, Kokomix, Nick, I don't know if you're still around in the community, but still shout outs to you. Zavura, of course, shout outs to the developer Drool, who made the game. Guys, I don't know if you still make games, but if you want to do a sequel or another game, I would play it in a heartbeat every time. And also, yeah, I think that's everybody I want to thank. And thank, of course, to you guys, for everybody who watched. Really meant a lot to me that you were here. And everybody in chat also for watching the stage. And of course, again, thank you, Kevin, for playing so amazingly. Anything you want to say then? Now's the time. It was a pleasure to be here and show one of my favorite games for you. It means a lot for me. Thank you very much. Okay. All right. Thank you so much.